مرحبا بكم في الجزء الثاني من مقال أينشتاين or Einstein. Imagine two space vehicles with the scientists traveling in each one. One spaceship is red, one is blue. Except for color, both spaceships are exactly alike. They pass one another far out in space. تصور مركبتين فضائيتين two space vehicles مع عالم في كل واحدة منهما يسافر في كل واحدة منهما traveling in each one. إحدى المركبتين الفضائيتين حمراء. One spaceship is red. الأخرى زرقاء أو واحدة زرقاء. One is blue. باستثناء اللون except for color. كلا المركبتين الفضائيتين متشابهتين تماما. Both spaceships are exactly alike. فهما تمران على بعضهما البعض بعيدا في الفضاء. They pass one another far out in space. Neither scientist feels that his ship is moving. Neither scientist feels that his ship is moving. لا أحد من العالمين يشعر بأن سفينته تتحرك. Neither يعني لا أحد منهما neither وتنطق كذلك ب neither. To each لكل واحد منهما to each it seems that the other ship is moving not his. كل واحد منهما يشعر بأن أو يبدو له أن سفينته هي التي تتحرك. سفينة الشخص الآخر هي التي تتحرك أما سفينته هو فلا تتحرك في نظره. It seems يبدو It seems that the other ship is moving أن السفينة الأخرى تتحرك. That the other ship is moving not his وليس سفينته. As they pass at high speed, the scientist in each ship measures how long it takes a beam of light to travel from the floor to the top of his spaceship, hit a mirror and return to the floor. بينما يمران بسرعة عالية as they pass at high speed, the scientist in each ship العالم في كل سفينة يعني العالم في كل سفينة. The scientist in each ship measures how long it takes a beam of light to travel from the floor to the top of his spaceship. يعني كل عالم يقيس المدة التي يستغرقها شعاع ضوء beam of light ليسافر من أرضية المركبة الفضائية إلى أعلاها أو إلى سقفها from the floor to the top of his spaceship, hit a mirror and return to the floor. يعني يذهب ذلك الشعاع إلى أعلى سقف المركبة وينعكس على مرآة ويرجع إلى الأرضية. hit a mirror ثاني مرآة and return to the floor أرضية. Each spaceship has a window. كل سفينة لديها نافذة. That lets the other scientist التي تسمح للعالم الآخر see the experiment of the other أن يرى تجربة العالم الآخر. يعني تسمح لكل عالم بأن يرى تجربة الآخر. Each scientist كل عالم see the experiment يرى تجربة of the other العالم الآخر. Neither scientist feels that his ship is moving. To each it seems that the other ship is moving, not his. As they pass at high speed, the scientist in each ship measures how long it takes a beam of light to travel from the floor to the top of his spaceship, hit a mirror
and return to the floor. Each spaceship has a window that lets each scientist see the experiment of the other. They begin their experiments at exactly the same moment. يبدأان تجربتهما في نفس اللحظة. They begin their experiments at exactly the same moment. The scientist in the blue ship sees his beam of light go straight up and come straight down. العالم في السفينة الزرقاء يرى شعاع ضوئه يذهب مباشرة أو بشكل مستقيم إلى الأعلى وينزل بشكل مستقيم إلى الأسفل. Straight يعني باستقامة straight. The scientist in the blue ship sees his beam of light go straight up and come straight down, but he sees that the light beam in the red ship does not do this. لكنه يرى بأن شعاع الضوء في السفينة الحمراء لا يفعل هذا أو لا يقوم بهذا. But he sees that the light beam in the red ship does not do this. The red ship is moving so fast that the beam does not appear to go straight up. السفينة الحمراء تتحرك أو تنتقل بسرعة كبيرة حيث أن الضوء أو الشعاع the beam الشعاع لا يبدو أنه يذهب للأعلى بشكل مستقيم. The red ship is moving so fast that the beam does not appear to go straight up. It forms a path up and down that looks like an upside down V. الضوء يعني يشكل طريقا للأعلى وإلى الأسفل وهذا الطريق يبدو كأنه حرف V مقلوب. upside down مقلوب upside down. up and down للأعلى والأسفل. that looks like الذي يبدو ك. path تعني طريق path. It forms a path up and down that looks like an upside down V. The scientist in the red ship would see exactly the same thing as he watched the experiment by the other scientists. والعالم في السفينة الحمراء سيرى نفس الشيء عندما يشاهد أو عندما شاهد تجربة العالم الآخر. The scientist in the red ship would see exactly the same thing as he watched the experiment by the other scientist. He could say that time passed more slowly in the other ship. ويمكنه أن يقول بأن الزمن مر بسرعة بطيئة في السفينة الأخرى. more slowly بشكل أكثر بطئا. more slowly. He could say that time passed more slowly in the other ship. Each scientist would be correct. كلا العالمين سيكون على حق. Each scientist would be correct because the passing of time is linked to the position of the observer. لأن مرور الوقت مرور الزمن مرتبط بوضعية المشاهد أو بوضع المشاهد مكان المشاهد position of the observer مكان الملاحظ أو المشاهد because the passing of time is linked to the position of the observer. Each scientist also would see that the other spaceship was shorter than his own. وكلا العالمين سيرى بأن سفينة الآخر أو السفينة الأخرى the other spaceship أقصر من سفينته shorter than his own يعني أقصر من سفينته his own هنا استخدمت كضمير وتدل على سفينته هو. The higher the speeds the spaceships were traveling, the shorter the other ship would appear.
كلما كانت السرعات التي تسافر بها السفن الفضائية كلما كانت تبدو أقصر، أو كلما كانت السفينة الأخرى تبدو أقصر. كلما كانت السفينتين تسيران بسرعة أكبر كلما كانت السفينة الأخرى تبدو لك أقصر من سفينتك. The higher the speeds the spaceships were traveling, the shorter the other ship would appear. And although the other ship would seem shorter, its mass would increase. It would seem to get heavier. على الرغم من أن السفينة الأخرى قد تبدو أقصر، لكن كتلتها ستزداد، سيبدو أنها تصبح أثقل. Get heavier، يصبح أثقل. Get heavier. Increase يزداد. Mass كتلة. Shorter أقصر. Although على الرغم من. And although the other ship would seem shorter, its mass would increase. It would seem to get heavier. The ideas were difficult to accept, yet other scientists did experiments to prove that Einstein's theory was correct. الأفكار كانت صعبة للقبول، يعني كان صعبة قبولها، لكن العلماء الآخرين قاموا بالتجارب did experiments ليثبتوا أن نظرية أينشتاين كانت صحيحة. to prove ليثبتوا to prove يثبت، وإثبات هي proof proof. The ideas were difficult to accept, yet other scientists did experiments to prove that Einstein's theory was correct. 10 years after his paper on special theory of relativity, Albert Einstein finished work on another theory. بعد 10 سنوات من بحثه في نظرية النسبية الخاصة، أنهى ألبرت أينشتاين عمله على نظرية أخرى. 10 years after his paper on the special theory of relativity, Albert Einstein finished work on another theory. It described what he called his general theory of relativity. وصفت هذه النظرية ما سماه what he called ما سماه general theory of relativity، نظرية النسبية العامة. It expanded his special theory to include the motion of objects that are gaining speed. وقد توسعت نظريته الخاصة لتشمل حركة الأشياء التي تزداد سرعتها. are gaining speed. objects that are gaining speed، الأشياء التي تحصل على سرعة أكثر. gain يحصل. motion حركة. This theory offered new ideas about gravity and the close relationship between matter and energy. هذه النظرية قدمت أفكار جديدة بخصوص الجاذبية والارتباط الوثيق أو العلاقة الوثيقة بين المادة والطاقة. This theory offered new ideas about gravity and the close relationship between matter and energy. It built on the ideas about mass he had expressed in 1905. وقد بنت على أفكار الكتلة، أفكار تتعلق بالكتلة التي عبر عنها سنة 1905. هنا 1905 تعني 1905.
لاحظ بأننا ننطق 19 أو 5. أو هنا تعني صفر، فصفر ينطق على أنه حرف أو، أنه يشبه حرف أو. هنا it built on يعني بنت على، هذه النظرية بنت على the ideas أفكار about mass المتعلقة بالكتلة he had expressed التي عبر عنها في 1905. لاحظ استخدام present perfect هنا he had expressed، وقبل ذلك استخدمنا present simple it built on، لأن present perfect هو فعل يقع قبل present simple. إذن هذا الحدث وقع قبل هذا الحدث. Einstein said that an object loses mass when it gives off light, which is a kind of energy. قال أينشتاين بأن الجسم أو شيء، جسم ما object يفقد الكتلة عندما يبعث الضوء when it gives off light، والذي هو نوع من الطاقة، يعني الضوء هو نوع من الطاقة which is a kind of energy. He believed that matter and energy were different forms of the same thing. اعتقد بأن المادة والطاقة هما شكلان مختلفان لنفس الشيء. He believed that matter and energy were different forms of the same thing. That was the basis of his famous mathematical statement E equals mc squared. وذلك كان أساس عبارته الرياضية mathematical statement أو تصريحه الرياضي المشهور famous، والذي هو E يساوي مربع mc، يعني energy equals mass times the speed of light squared. يعني الطاقة energy تساوي الكتلة mass مضروب في سرعة الضوء the speed of light، يعني مربع سرعة الضوء. That was the basis of his famous mathematical statement E equals mc squared. Energy equals mass times the speed of light squared. This statement or formula explained that a great amount of energy could come from a small piece of matter. هذا التصريح العبارة this statement أو الصيغة or formula فسرت كيف أن قدرا كبيرا من الطاقة great amount of energy قد تأتي من جزء صغير من المادة could come from a small piece of matter. It explained how the sun could give off heat and light for millions of years. وفسرت كيف أن الشمس تستطيع أن تبعث الحرارة والضوء لملايين السنين. It explained how the sun could give off heat and light for millions of years. This form of atomic energy هذه الصيغة أدت كذلك أو قادت كذلك also led لاكتشاف الطاقة الذرية to the discovery of atomic energy. In his general theory of relativity في نظريته العمل النسبية Einstein said that gravity like time is not always the same. قال بأن الجاذبية مثلها مثل الوقت ليست دائما نفس الشيء. Einstein said that gravity like time is not always the same. Gravity
changes as observers speed up or slow down. الجاذبية تتغير في الوقت الذي يسرع فيه أو يبطئ فيه المراقبون، الشخص المراقب. observers مراقبون. speed up يسرع، slow down يبطئ. gravity changes as observers speed up or slow down. He also said that gravity from very large objects such as stars could turn the path of light waves that passed nearby. وقال كذلك بأن الجاذبية من الأجسام الضخمة جدا مثل النجوم such as stars قد تغير طريق أمواج الضوء التي تمر بجانبها. could turn the path تغير طريق light waves أمواج ضوئية that passed nearby التي مرت بالقرب. This seemed unbelievable. هذا بدا غير معقول، لا يصدق. unbelievable. But in 1919 لكن في 1919 British scientists confirmed his theory. علماء بريطانيون أكدوا نظريته. When the sun was completely blocked during a solar eclipse. عندما حجبت الشمس بشكل كامل أثناء كسوف شمسي. When the sun was completely blocked حجبت بالكامل completely blocked during a solar eclipse كسوف شمسي. solar تعني شمسي. في اللغة الإنجليزية لا توجد كلمتين مختلفتين. مثلا في العربية نقول كسوف وخسوف. كسوف هو المتعلق بالشمس عندما تختفي الشمس، وخسوف هو عندما يختفي القمر. هنا لديهم solar eclipse or lunar eclipse. Albert Einstein immediately became famous around the world. وأصبح ألبرت أينشتاين مشهورا مباشرة بعد ذلك حول العالم. In 1921 he won the Nobel Prize in Physics. في سنة 1921 فاز بجائزة نوبل في الفيزياء. It was given to him not for his theories of relativity but for his discovery of the law of the photoelectric effects. وأعطيت له it was given to him يعني جائزة ليس لنظريته في النسبية not for his theories of relativity لكن لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي but for his discovery of the law of the photoelectric effect. This scientific law explained how and why some metals give off electrons after light falls on their surfaces. هذا القانون العلمي فسر كيف ولماذا how and why بعض المعادن تطلق إلكترونات بعد أن يسقط الضوء على أسطحها. Light falls on their surfaces. الضوء يسقط على أسطحها. Give off electrons تطلق إلكترونات. Metals لاحظ ليس metals لكن metals معادن. This scientific law explained how and why some metals give off electrons after light falls on their surfaces. The discovery led to the development of modern electronics, including radio and television. الاكتشاف the discovery قاد لتطور الإلكترونيات الحديثة
led to the development of modern electronics بما في ذلك الراديو والتلفزيون including radio and television. Albert Einstein taught in Switzerland and Germany. إينشتاين تعلم في سويسرا وألمانيا، يعني عمل كمعلم. taught هي ماضي فعل teach. I teach every day. I taught yesterday. He left Germany when Adolf Hitler came to power in 1933. وغادر ألمانيا عندما جاء أدولف هتلر إلى السلطة، وعندما صعد هتلر للسلطة في سنة 1933. هنا لاحظ التعبير، نقول أدولف هتلر came to power. came to power صعد للسلطة أو جاء للسلطة. He moved to the United States to continue his research. وانتقل للولايات المتحدة لكي يكمل بحثه. He moved to the United States to continue his research. He worked at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. He worked at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. يعني هو عمل في معهد الدراسة المتقدمة في برينستون، نيوجيرسي. Einstein became a citizen of the United States in 1940. وأصبح إينشتاين مواطنا في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1940. أصبح مواطنا أمريكيا. Einstein became a citizen of the United States in 1940. Einstein was a famous man. إينشتاين كان رجلا مشهورا. But you would not have known that by looking at him. لكنك لم تكن لتعرف ذلك لو نظرت إليه. Einstein was a famous man. But you would not have known that by looking at him. His white hair was long and wild. شعره الأبيض كان طويلا، ووايلد هنا يعني غير مرطب. وايلد لديها العديد من المعاني. نقول wild animals حيوانات البرية أو حيوانات وحشية. He wore old clothes. ارتدى ملابس قديمة. He wore old clothes. He showed an inner joy when he was playing his violin or talking about his work. كان يظهر بهجة داخلية عندما كان يعزف على الكمان أو عندما يتحدث عن عمله. He showed an inner joy when he was playing his violin or talking about his work. Students and friends said he had a way of explaining difficult ideas using images that were easy to understand. التلاميذ والأصدقاء قالوا بأن كانت لديه طريقة لتفسير الأفكار الصعبة of explaining difficult ideas باستخدام الصور التي كانت سهلة في الفهم using images that were easy to understand. Albert Einstein opposed wars. ألبرت أينشتاين كان يعارض أو عارض الحروب. Yet he wrote to President Franklin Roosevelt in 1939 to advise him that the United States should develop an atomic bomb before Germany did. لكن على الرغم من ذلك فهو قد كتب إلى الرئيس روزفلت فرانكلين في سنة 1939 لكي ينصحه to advise him بأن الولايات المتحدة يجب أن تطور القنبلة الذرية قبل أن تفعل ألمانيا ذلك. To advise him that the United States should develop an atomic bomb before Germany did. Einstein spent the last 25 years of his life working on what he called a unified field theory.
قضى أينشتاين 25 سنة الأخيرة من حياته وهو يعمل على ما سماه بنظرية الحقل الموحدة Unified Field Theory. أينشتاين spent يعني قضى. He hoped to find a common mathematical statement that could tie together all the different parts of physics. He did not succeed. كان يأمل أن يجد عبارة رياضية مشتركة التي قد تربط بين كل الأجزاء المختلفة للفيزياء، لكنه لم ينجح. He did not succeed. هو لم ينجح. Tie together يربط معا. Different parts أجزاء مختلفة. He hoped to find كان يأمل أن يجد. Common يعني مشترك. Albert Einstein died in 1955. He was 76 years old. توفي ألبرت أينشتاين سنة 1955. كان في عمره 76 سنة. Albert Einstein died in 1955. He was 76 years old. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا كتابة الكلمات التي تعلمتموها معنا في هذا الدرس في مربع التعليقات. اكتبوا هذه الكلمات دون إعادة مشاهدة الفيديو، سواء كانت كلمتين 5 كلمات أو كلمة واحدة. اكتب فقط ما الذي تعلمته، ما هي هذه الكلمات، وحاول أن تستخدمها في الجملة. شكرا على المشاهدة.